رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين. The night of Sham Ghariba is more difficult than the night of Ashur. The difference is, on the night of Ashur, Abbas was still guarding the tents. But on Sham Ghariba, it's now Zainab guarding the tents. The night of Ashur was difficult, although they knew that everybody would be killed tomorrow. But at least they had their loved ones with them. After the shahadat of Imam Hussein on Asr Ashur, now these babies, they do not know, the ladies do not know what will happen to them next. They don't know whether they'll be killed or will they be made captives. What future holds for them is they are uncertain. They don't know what happened to Hussein. The last of it they saw, Bibi Zainab from top of Tilla Zainabiyya. And then there was a noise, Qutila Hussein fi Karbala. Dhubih al-Hussein fi Karbala. Indeed, Hussein was killed and Hussein was slaughtered in Karbala. One of the companions of Imam Rada, Rayyan ibn Shabib, when he came to Imam said to him, Ya ibn Shabib, in kunta baqiyan lishay fabki lil Hussein. If you want to weep for anything, weep for Hussein. And then Imam gave him a reason. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشَ. You know why you should weep for Hussein? Because Hussein was slaughtered like sheep are slaughtered. وَقُتِلَ مَعَهُ, and also along with him, 18 of the family members of Hussein were killed. You know who delivered the news of the shahadat of Hussein? Imam's horse. Asbe ba Wafa, this loyal horse of Imam, according to some riwayat, after the martyrdom of Sayyid al-Shuhada, he would not let anyone close to the body of Imam. He killed many himself, and when everyone tried to reach this horse, he fled and ran away. Some riwayat mentioned that he killed himself, but some riwayat mentioned that he came to the tents and the khiyam of the ladies. He came and he delivered that news that Hussein is no longer with us. And then as the ladies gathered near this Asbiba Wafa, he struck his head onto the ground that what is there to live after Hussein is no longer with us. The women folk had to find out the shahadat of Hussein through the loyal horse of Imam. He could not explain to them what happened to Imam Hussein afterwards, but you can only imagine. The riwayat mentioned that these mal'ooneen, they did not spare anything on the body of Hussein. One person took the shirt of Imam,
The other took the trousers of Imam. The third took the ammama of Imam. The fourth took the sword of Imam. The fifth took the shield of Imam. One mal'oon came and he wanted to take the ring of Imam, but he was so rushed into taking it that he couldn't get it off the body and the finger of Imam, that he cut the finger of Imam. When he couldn't remove the ring, he took the ring along with the finger of Imam. Ajrukum Allah. May Allah give you no grief and the sorrow except the grief and the sorrow of Hussein. This is how they attacked the body of Sayyid al-Shuhada. What do you expect that they would do after Imam? Now there isn't any protector for these ladies. There aren't any men who would protect them. These mal'ooneen, these ashqiya, these enemies now attack the tents of the ladies. When they come towards the tents of the ladies, imagine if there's one person dies in our family, we stop functioning, we need help. It is recommended to bring food to that house for 3 days because the last thing on the minds of the people would be that they would prepare food for themselves. But if in the house there were 72 shuhada, imagine how that family would be feeling. But Janab Zainab is there when the tents were being attacked, one after another. The sound was being raised. Luto tabarrukate Aliyo Butul ko. These are the tabarrukat of Ali and Butul. Janab Zainab mentions that when Mal'oon came, he snatched my chadar. He took all the ornaments that we had. I did not resist. I let him have everything that he wanted because there wasn't any supporter with me that I can call upon to help me. I let him have whatever he wanted, but I saw that he was crying as he was stealing from me. I said, why do you cry? He said, because I'm stealing from the daughter of Amir al-Mu'mineen. They said, why are you taking all this from me then? He said that if I don't take it, someone else will. Ajrukum Allah. Fatima Kubra mentions that once that she was witnessing what was happening in the Maqtal. One person came attacking the tent she was in. She said, he came so suddenly, I didn't realize it. He struck me with a taziana. I fell unconscious. After a while, when I woke up, I saw my aunt Zainab next to me. She was saying, oh Fatima, get up, let's go find out what's going on with the other ladies. Fatma said, I don't have any chadar on my head. Pupi Amma, can you give me something to cover my head? Janab Zainab said, oh Fatima, look at the head of your aunt. She does not have a chadar either. Ajrukum Allah. Zainab is now the leader. Sharikatul Hussein, as the Shair said, Hadith Ishq do babast, Karbala wa Dimashq, Yeki Hussein rakam kard digari Zainab. Is this hadith? There are two sections of it. There are two bab. One was written by Hussein, second is written by Zainab. Now Zainab is the muhafiz of Imam and Imamat as well, as she protects and watches over Zainul Abidin, lest anyone harms him. There comes a man attacking Zainul Abidin. They snatch the bistar of Sayyidul Sajidin. This Bimar Imam who was resting on this bistar, they did not let him have it bistar. They snatched from underneath. They saw a young man who still amongst them is alive. They wanted to kill him. Zainab got in between saying, you'll have to kill me first before you can attack my nephew. Zainab is now protecting Bimar Imam Habib ibn Muslim.
Hamid ibn Muslim, the Ravi, narrates, all in the midst of this, I see that there's this lady. She goes in one tent, and then she comes out of a tent. These tents were put to fire. Every tent was burning. Zainab comes inside a tent and asks, "Oh Sajjad, should we stay inside the tents and burn, or should we go outside and not caring for our hijab?" Imam Zainul Abidin says, "Oh Pupi Amma, anti alimatun ghayru muallima wa fahimatun ghayru mufahama." You are alima, you know better. Saving life is more important. Go out and save your lives. All the tents were burned. There was this one tent which was still burning. Hamid ibn Muslim says that I saw a lady. She would go in and then she would come out. She would go in and then she would come out. I said to her, "Do you have some valuables inside this tent?" جواب ملتا ہے، ارے انہوں نے چیزیں تو ساری لوٹ لی، ہاں لیکن میرا بیمار بھتیجا ہے. My Imam, my nephew lays sick inside that tent. Hamid says, in a while I saw Zainab carrying Zainul Abidin on her back, comes out of this tent. Ajrukum Allah. Once all the tents were attacked, all the children, the young kids, amongst them is fifth Imam, Imam Muhammad Baqir. Amongst them were other kids from Ahlul Bayt that they survived. Amongst them were many girls, including Sakina. They were all spread out. Raviyan mentioned, جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں بچے ویسے بکھر گئے تھے. تسبیح کے دانوں کی مانند بچے بکھر گئے تھے. دشت و بیاباں کا اندھیرا ہے. ایک دفعہ زینب اٹھتی ہے، بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. اب جب ملعونین نہیں حملہ کر رہے، سارے خیمے جل گئے ہیں، زینب نے ام کلثوم کو لیا، بیویوں کو اکٹھا کیا. اب بچوں کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، ایک ایک کر کے بچوں کو ڈھونڈنے نکلے. ارے حسین نے خاص سفارش کی تھی سکینہ کے لیے. Where is Sakina? I do not see Sakina. Zainab goes out into this jungle, goes out into this dasht bayaba. Oh Sakina, اے سکینہ کہاں ہو؟ جواب دو اپنی پھوپھی کو. زینب کہتی ہے کہ میں ڈھونڈ رہی تھی، مختلف لاشیں پڑے ہوئے تھے، ایک غریب پہنچی لاشے کے تو کیا دیکھا، ننھی بچی. سکینہ ایک لاشے کے ساتھ لپٹ کے سو رہی ہے. میں نے اٹھایا، بیٹا اٹھو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں جب خیمے جل رہے تھے میں ادھر سے ادھر ہو گئی، کسی کا کچھ پتہ نہ چلا، بابا بابا کہتی تھی تو یہاں پہنچی. زینب نے کہا، بیٹی چہرے سے پہچانتے ہیں، اس لاشے کے ساتھ تو سر نہیں ہے، تم نے کیسے پہچانا یہ تمہارے بابا کا جسم ہے؟ کہا میں نے بولا بابا. ارے بابا، دو ہاتھ بلند ہوئے، میں سمجھ گئی میرے بابا کا لاشا ہے. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا 4 سال کا بچہ راہی نجف ہے. He is walking towards Najaf. I said to him, who are you? He said, my name is Muhammad. It was Muhammad Baqir. He said, where are you going? He said, I'm going toward Najaf. He said, why do you want to go to Najaf? He said, I want to go to the grave of Amir al-Mu'mineen. مولا اپنے جد کو بتاؤ ہم پہ کیا قیامت ٹوٹ گئی. جب زینب نے سارے بچوں کو سمیٹ لیا، سکینہ بھی مل گئی، امام باقر بھی مل گئے، سارے بچے جب اکٹھا ہو گئے، اب زینب پہرا دے رہی ہے. کہتے ہیں روایتوں میں پانی بھیجا گیا. اب ان کو دشمنوں کو پانی کی رکاوٹ میں کوئی مسئلہ نہ تھا، لہٰذا پانی لایا جاتا ہے. جیسے ہی پانی کا آنا تھا،
پانی کا آنا تھا، زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، سکینہ کو پانی دیا، سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ پیجئے، جناب زینب نے کہا اے بیٹی پہلے بچوں کو دیا جاتا ہے بعد میں بڑے پیتے ہیں۔ سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل کا رخ کیا، اے بیٹی کہاں جاتی ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا پہلے چھوٹوں کو دیتے ہیں۔ ارے میرا بھیا علی اصغر، میرا بھیا علی اصغر اس جہاں سے پیاسا ہی چلا گیا، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بس آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام۔ یقیناً ہم الفاظ سنتے ہیں لیکن شاعر نے کہا ہے دیدن کھے بود مانند شنیدن کھے بود مانند دیدن۔ ہم اور آپ یہ مصائب سنتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سوچئے جس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہو اس کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ اب جب سب بیٹھ گئے، تمام بچے مل گئے، پانی بھی آ گیا، بیویاں بھی موجود ہیں، کچھ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ زینب پہرا دے رہی ہے، دن بھر کے تھکے ہارے بچے سب سونے کو لیٹ گئے ہیں۔ ارے دشت بیاباں ہے، کوئی خیمے نہیں ہیں، اسی صحرا میں سو رہے ہیں، لیکن زینب پہرا دے رہی ہے۔ ابھی زینب پہرا دے رہی تھی، روایتوں میں ملتا ہے تمام زوات مقدسہ اہل بیت کے تمام افراد کربلا میں تشریف لائے، اور میں نے خطبہ سے سنا ہے کہ ابھی جب زینب پہرا دے رہی تھی دور سے کیا دیکھا، ایک گھڑ سوار آ رہا ہے۔ زینب نے کہا ہے گھڑ سوار ادھر مت آ، یہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ نہ رکا، وہ آگے بڑھتا گیا۔ اب زینب علی کی بیٹی کو جلال آیا، کہا میں گھڑ سوار یہاں صرف یتیم بچے ہیں اور کچھ بیویاں ہیں جن کے سر کھلے ہیں۔ ارے تجھے یہاں کچھ نہ ملے گا، جو کچھ تھا ساز و سامان سب لوٹ لیا۔ We don't have anything with us. You won't find anything over here. This horseman did not stop. He kept on coming. As he got closer, Zainab got up. She said to him, stop. Don't come any closer. I won't allow you to come any closer. How dare you came over here. ایک دفعہ زینب نے جلال حیدری میں یہ کہا، سامنے سے باپ نے اپنا نقاب اتارا، اے زینب ارے میں کوئی اجنبی نہیں، ارے تیرا باپ تیرا بابا علی ہو۔ زینب نے بابا کو دیکھا جو معجزے سے آئے، اب آئے ہو بابا، جب بھیا کا سر، اب آئے ہو بابا جب چادر چھن چکی، اب آئے ہو بابا جب کوئی نہ بچا۔ ماتم حسین۔